Welcome to our show, Ask Your Doctor, where we talk with renowned doctors. So, for today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. So, without any further delay, let us welcome Damodhar Garu onto our show. So, I want the viewers to firstly know that this is basically like a series where we talk about different systems in our body. And in today's episode, we will be talking about blood cancers. So, without any further delay, again, I'll welcome Doctor again. Damodhar Garu, welcome back, Doctor. I hope you're doing well. Doing good, Andy. Thank you, and I hope you're doing good too. Yes, Doctor. Thank you so much, Andy, for tuning in. So, Doctor, my first question is that, a lot of people, the blood cancer is not, again, something new, something brand new that has come in limelight. But again, because we're discussing something very important like a blood cancer, firstly, I think it's very important that we know what exactly does blood do. Of course, blood is the most important thing in our body. So you tell us what are the compositions. Let's get into the anatomical side, and then later maybe we can get into the different, in depth, basically. Sure, Andy. So blood, like you said, is very, essential, fluid for survival. So basically, blood consists of several cells. So it's the main composition is hemoglobin, which RBC, red blood cells. Then we have white blood cells. Then we have platelets. So then the other, you can classify white cells into neutrophils, which are for infections. They multiply when there is infection in the body, and eosinophils, when there is allergic reaction, so the eosinophil count will go up. And then basophils, then reticulocytes. So these are the main components of the blood. And platelets. Platelets, obviously, they are very important because ఇప్పుడు మనకు బ్లీడింగ్ ఆపాలంటే ప్లేట్లెట్స్ క్లాగ్ అయ్యి క్లాట్ ఫార్మ్ చేయాలన్నట్టు. సో platelets essentially they control the bleeding. If they are low, then there is more bleeding. Okay. So ఇక్కడ ఆర్బీసీ మెయిన్ ఫంక్షన్ చెప్పాలంటే ఆక్సిజన్ is very important for life కదండి. So the most important cell in the blood is RBC, which carries oxygen to all cells. So when oxygen supply is gone, then everything is gone. Like, life is over, right? So the essential component of the blood is RBC, and RBC helps in transporting oxygen. And when anemia antam kada, RBC count to hemoglobin count drop అయినప్పుడు anemia వస్తుంది. Anemia వస్తే people can go into a lot of symptoms, and ఇప్పుడు మనకు యాక్సిడెంట్లల్ల బ్లడ్ కౌంట్ డ్రాప్ అయితే షాక్ లకి వెళ్ళిపోతారు కదా. సో మన వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ డ్రాప్ అయినప్పుడు, బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు అది హెమరేజిక్ షాక్ అంటారు. సో పీపుల్ గో ఇన్ టు షాక్ అండ్ డై. సో అందుకని ఇమీడియట్ గా వీ హ్యావ్ టు urgently take them to the hospital, give them blood or something substitute of the blood, like fluids to raise the blood pressure and keep the perfusion going. Yes. Tarvata, so now the most important thing, Shivani garu, ikkada manam blood smear ante slides ఇస్తారు కదా మన pathologists. ఒక స్లైడ్ చూస్తే చాలా విషయాలు చెప్పొచ్చండి మనం. సో ఒక మనిషి హెల్త్ గురించి ఎన్నో విషయాలు ఒక జస్ట్ చిన్న డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ తోటి మనం చెప్పొచ్చు. సో అది స్మియర్ తీస్తారు స్లైడ్ మీద, మైక్రోస్కోప్ లో పెడితే మనకు తెలిసిపోతుంది. మైక్రోస్కోప్ లో ఈజీగా మనిషికి అనీమియా ఉందా, ప్లేట్లెట్స్ లో ఉన్నాయా, సెల్ కౌంట్ ఎట్లుంది, అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మనం స్లైడ్ మీద దొరకబట్టచ్చు. ఇప్పుడు మలేరియా ఉంది కదండి, మలేరియా పోతుంది, పారాసైట్ పోతుంది, ఆర్బీసీలు ఉంటుంది.
సో దాన్ని మనము స్లైడ్ మీద దొరకబట్టి మలేరియా డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు. అట్లే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కొన్ని ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా మనం స్లైడ్ మీద చూసి అరే ఫంగస్ ఉంది నీకు అని చెప్పొచ్చు. అట్లా వైరల్ ఇల్నెస్ కూడా చెప్పొచ్చు మనం అన్నట్టు. సో స్లైడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్బీసీ తక్కువ ఉంటే అనీమియా, ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఉంటే థ్రాంబోసైటోపినియా అంటే లో ప్లేట్లెట్స్, ఎక్కువ ఉంటే థ్రాంబోసైటోసిస్, ఎక్కువ ఆర్బీసీ ఉంటే పాలిసైథీమియా. సో వీ కెన్ డయాగ్నోస్ సో మెనీ థింగ్స్. తర్వాత సెల్ గ్రాన్యూల్స్ ఉన్నాయా, ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి, క్యాన్సర్ కూడా డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు మనం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ క్యాన్సర్ పోతున్నాం కదా మనం టాపిక్. సెల్ మార్ఫాలజీని బట్టి దాంట్లో కొన్ని స్లైడ్ లో కొన్ని సెల్ ఉండనే ఉండదు. అవి ఉన్నాయంటే క్యాన్సర్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెగాలోబ్లాస్ట్స్ అంటారు, తర్వాత యూనో ఈ ప్లాస్మా సెల్స్, కొన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్లాస్ట్స్ అంటారు, బ్లాస్ట్ సెల్స్, బ్లాస్ట్ క్రైసిస్, అవన్నీ ఉండొద్దు సెల్ మన స్మియర్ లో. అవి ఉన్నాయంటే డయాగ్నోసిస్ అయిపోయాయి. సో అందుకనే స్మియర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్లడ్ స్మియర్, it tells you more, lot of things like anemia, infection, cancer, a lot of things, virus illness, fungal illness. So you can diagnose a lot of things on just a blood smear. Yes. So that's very important. So, doctor, let's talk a little about the types of blood cancers that are there. I think it'll be better if you kind of give us, just the brief and the name, so that in detail we can later get, topic by topic. Please go ahead, doctor. Sure. So blood cancer, basically there are four main common types, as per classification, like acute myeloid leukemia, which is called AML, and chronic myeloid leukemia, CML, and ALL, lymphocytic leukemia, and again chronic. So basically classification: acute, which happens, very quickly, and chronic leukemias, they are, kind of silent for a while before they cause the, symptoms and problems. So basically, ikkada manamu before going to the cancers, basically the cells gurinchi koncham production telusukovali. Bone marrow antaru kada. Bone marrow is the place which is a, spongy tissue where all the, these cells are produced. So ikkada ఏమవుతుందంటే basically the definition cancer itself is abnormal proliferation అండి. సో ఇప్పుడు మనకు ఆర్బీసీ వైట్ సెల్ కౌంట్స్ ఫంక్షన్ మనం డిస్కస్ చేసినాం ఎర్లియర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక సెల్ టు ఫంక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్ టు కమ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద మ్యారో, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రిమాచ్యూర్ సెల్స్, తర్వాత అబ్నార్మల్ సెల్స్, బ్లాస్ట్స్ అంటారు. So there's so many, non-functional cells are spilled into the blood. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ అబ్నార్మల్ సెల్స్ అక్యుములేట్ బ్లడ్ లో అయినప్పుడు ఏమైందంటే నార్మల్ సెల్స్ ఫంక్షనింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. లైక్ అప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనం సిమ్టమ్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ తక్కువైనాయి అనుకోండి, గమ్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి జనరల్ గా. దే కెన్ హ్యావ్ ఇప్పుడు ర్యాష్ వస్తుంది, బ్రూజింగ్ అంటారు, బాడీలో బ్రూజింగ్ రావచ్చు. దెన్ అనీమియా రావచ్చు. అనీమియా అంటే ఏమంటే బ్లడ్ కౌంట్ డ్రాప్ అవ్వడం. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వీక్నెస్ రావడం, టైర్డ్, ఊరికనే అలసిపోతారు. దెన్ దే కెనాట్ హ్యావ్ ఎనర్జీ. తర్వాత లింఫోసైట్స్, ల్యూకోసైట్స్, ఇవి ఇమ్యూన్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమైందంటే క్యాన్సర్ ఈ సెల్స్ ఎక్కువైతే ఏమైందంటే రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్ గా కోల్డ్, కాఫ్, న్యూమోనియాస్ రావడము, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే సో ఇమ్యూన్ డిఫిషియన్సీ వచ్చి దే ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫెక్షన్. సో అది ఒకటి క్యాన్సర్ సైన్. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సెల్స్ అన్ని ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇక్కడ ఏమైందంటే అన్ఇంటెన్షనల్ వెయిట్ లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దే మే బి హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ బికాస్ ఏమైందంటే సమ్ ఆఫ్ ది సెల్స్ గో అండ్ అక్యుములేట్ ఇన్ ద లింఫ్ గ్లాండ్స్ అని. అప్పుడు ఏమైందంటే స్వెల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్వెల్లింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్ప్లీన్ పెరిగిపోతుంది.
స్ప్లీన్ ఎన్లార్జ్ అయితే అది పోయి వేరే ఆర్గన్ మీద ప్రెస్ చేస్తుంది, అట్లనే లింఫ్ గ్లాండ్స్ ఎన్లార్జ్ అయితే వేరే ఆర్గన్ మీద ప్రెస్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ సింటమ్స్ స్టార్ట్. ఇట్లా ఇప్పుడు బోన్స్ పోయింది అనుకోండి, సివియర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమైందంటే రాత్రిపూట లేస్తారు, బాగా స్వెటింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకి, ఇట్లా మొత్తం బట్టలు తడిసిపోతాయి, డ్రెంచింగ్ విత్ స్వెట్స్ అంటారు. యూనో దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్వెట్టింగ్ అండ్ ఫీవర్. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ ఫీవర్. ఈ క్యాన్సర్ వల్ల ఫీవర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాదు, బట్ ఫీవర్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ రిలేటెడ్ టు దోస్ క్యాన్సర్స్ అన్నట్టు. సో మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఏంటంటే AML. So it is almost 80% of the cancer is AML. So rest of the cancers, most of these cancers, we discuss the symptoms. So next thing is etiology, causes, తర్వాత diagnosis. Asalu, these kind of cancers, what are the main reasons? I mean, you kind of gave a brief about the symptoms, but we'll get in detail much later. But I kind of want to understand, why do these kind of cancers happen? Number one, is it because of lifestyle? Number two, is it genes? Or number three, is there something, that's kind of messed up, or something that that has happened because of some external factors? Right. All of the things you mentioned are, valid, reasons, because like we discussed before, most of the cancers are lifestyle related. But again, 15% of the cancer can happen without any reason, and healthy people so next thing is genetic component, especially blood cancers. A lot of blood cancers are genetic, and family history ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఈ లుకీమియాస్ లో జీన్ టెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ ఫిలడెల్ఫియా క్రోమోజోమ్ అని ఉంటారు, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ CML డయాగ్నోసిస్. తర్వాత JAK2 అనేది వెరీ రీసెంట్, JAK2 అనేది ఇట్ ఈస్ JAK2 ఉన్న వాళ్ళకి దే ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ myeloproliferative disorders అంటే క్యాన్సర్స్. సో ఇట్ కుడ్ బి platelets, it could be white cells, it could be most of these myelofibrotic disorders. So that is a genetic condition. So tarvata there's so many research prakaram both flow cytometry ivanni cheste most of these cancers are linked to some genetic and chromosome abnormalities. Of course, lifestyle is very important. Again, lifestyle ఏంటంటే chemicals, తర్వాత స్మోకింగ్, తర్వాత ప్రిజర్వేటివ్స్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, తర్వాత ఎనీథింగ్ లైక్ ఆల్కహాల్ is kind of linked to many cancer. Of course, smoking is linked to a lot of cancer. So that is lifestyle. And then radiation exposure, medication exposure, also medication itself can cause cancer. Like a lot of people take some mild cancer medicines. Those medications themselves lead to another cancer, like radiation therapy. ఇవి కొన్ని స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్లు ఏమవుతాయంటే దే విల్ బి పుట్ ఆన్ some medications which help to control the cells, and some radiation therapy. So those people are also high risk for again cancer, further different kind of cancer. So these we covered: genetic, dietary, lifestyle. So and idiopathic, nobody knows why it happens, because we still, who knows? Like there's so much still unknown viruses, cancer. Yes. So, doctor, especially very recently in Hyderabad, there were a lot of, these people, and police started raiding a lot of these hotels all over Hyderabad, hotels, restaurants, cafes. And turned out, now according to the new statistics, 90% of them don't maintain proper hygienic conditions, which led to, of course, a lot of WhatsApp messaging share videos and stories saying that you eating these kind of bad foods can get blood cancer.
So this has kind of been on headlines for quite some time. It was a couple of months ago, but it was there. You open any random family group, there'll be at least one guy who'd be sending all these messages. So there was there, and I think there is a lot of hype going on around people also. They'll be like, okay, you have something bad, you have these kind of expiry dated food, or maybe highly preservative food, you can get blood cancers. So how true and valid is this, doctor? Well, it's a very tough situation because even in America, FDA, they try to do the best, but it's hard to see what's happening in the kitchen all the time, and you see what I mean. So everybody, we can't blame them also because it's a business. They want to make money, right? So I guess the question is like for the our viewers and general public. So we don't want to go into that political question, but for our people, the important thing is, you know, even in the restaurants, you can have healthy diet. Some of the menu, right? So preservatives, like I was telling, and processed foods, ultra processed foods, and things like red meat. I mean, like people like to eat meat, but not every day, right? So and Mediterranean diet we discussed, and some of the stuff like anti cancer foods, like there is berries, and berries, carrots, tarvata you have asparagus, and broccoli, and you have Brussels sprouts, you have so many foods, fish, and so there's so many cherries, and there's so many variety of fruits, avocados, ginger, garlic, actually. So, so I mean, like you choose your orders wisely, and when you want to eat like meat or something like that, you can get fresh meat from market and eat, right? Which is less cancerous. Again, fresh meat load. I mean, like if you overcook, it's cancerous. But if you cook like our people do medium, to well, it's good. So it's all like awareness and knowledge is important because Yes. despite you do all this, it can happen. But to go back to our blood cancer discussion, so most of these diagnoses are made through first of Yes. all, So, doctor, I'm so sorry to cut you down, but I kind of sure, wanted no, to no, talk about the sure. diagnosis part. So, number one, are there any specific tests that can, tell us that, okay, you have these kinds of cancers or you are, majorly prone for cancers? Also, what kind of preventive tests, regular tests, general tests that people can get done to kind of rule out or kind of see when or can they be prone to cancer? Very good, very good. So I was about to jump in there. So basically, some of the cancer, like I said, especially these, CLL, they are incidental diagnosis. They may be there for years. కొన్ని సంవత్సరాల దాకా సిమ్టమ్స్ లేకుండా ఉండొచ్చు ఇన్సిడెంటల్ గా ఫైండింగ్ ఉండొచ్చు. సో అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే జనరల్ పాపులేషన్ కి డయాగ్నోసిస్ పట్ల one thing is mostly diagnosis happens through the blood smear, and when they start having symptoms, you do the CBC, complete blood count లో తెలిసిపోతుంది మీకు ప్లేట్లెట్స్ లో ఉన్నాయా, ఎక్కువ ఉన్నాయా, వైట్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, తక్కువ ఉన్నాయా. సో దాట్ విల్ ట్రిగర్. అప్పుడు ఏమైతుంది, అరే నాకు ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంట, వైట్ సెల్ ఎక్కువ ఉన్నదంట అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రూల్ అవుట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ కాజెస్, ఐరన్ డిఫిషియన్సీ ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ సెండ్ టు ద ఆంకాలజిస్ట్. ఆంకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, డయాగ్నోసిస్ బేసికలీ ఈ విల్ డూ ఎ బోన్ మ్యారో బయాప్సీ. సో బోన్ మ్యారో బయాప్సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బోన్ మ్యారో బయాప్సీ చేసి స్పెషల్ టెస్ట్లు ఉన్నాయండి, ఫ్లో సైటోమెట్రీ అంటాము, జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అంటాము. ఇప్పుడు సిఎంఎల్ ఉందంటే ఫిలడెల్ఫియా క్రోమోజోమ్,
9 to 22 chromosome translocation ఉంటుంది 9th chromosome to 22. So atla we have certain markers, flow cytometry, and so bone marrow is very important biopsy. Then tarvata, then you can go into other imaging studies to see if the cancer has spread anywhere else, like to the liver, lungs, bones, or brain. So that's the diagnostic part. And మీరు అడిగిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కు ప్రివెంటివ్ అంటే బేసికలీ యూజువల్లీ ఇక్కడ ఎట్లుంటదంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ఏజ్ దే విల్ డూ ఏ కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ అంటారు, సిబిసి. సో సిబిసి చేస్తే మీకు వైట్ సెల్ కౌంట్ నార్మల్ ఉందా, రెడ్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్ నార్మల్ ఉందా, హెమోగ్లోబిన్ నార్మల్ ఉందా, ప్లేట్లెట్ కౌంట్ నార్మల్ ఉందా తెలిసిపోతుంది. సో దాట్ ఆ స్టేజ్ లో మీకు ఏదైనా అబ్నార్మల్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ గో టు ద ఫర్దర్ లెవెల్. సో మా జనరల్ పబ్లిక్ ఏంటంటే వన్స్ ఇన్ వైల్ ఒక కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ చేయించుకోవాలి. వెన్ యూజువల్లీ హాస్పిటల్ పోతే అన్ని చేస్తుంటారు జనరల్ వేరే రీజన్ పోయినప్పుడు కూడా. బట్ ఆఫ్టర్ 35 years 40 years వచ్చిన తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ థైరాయిడ్ ఇవి వేసుకున్నట్టుగా ఒకసారి సిబిసి, ఒకసారి లివర్ ఎంజైమ్స్, కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేసుకుంటే ఒక బేస్ లైన్ ఉండిపోతుంది. మన ఎన్నో లాబొరేటరీ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ పోతే కూడా చేస్తారు కదా, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో టు డాక్టర్. సో అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వన్స్ డయాగ్నోసిస్ అయిన తర్వాత ఏందనేది ఇంపార్టెంట్. Doctor, we have last couple of minutes, but I want to cover a little about the, good foods to prevent blood cancer. Right now, before we were starting the show, you were telling me, listen, I'm having berries or blueberries if I'm not wrong. So can you tell us some superfoods that people can, be eating to prevent not just blood cancer, but basically have a healthy lifestyle? Yeah. So I learned it long time ago, only 5 colors. A day. So like fruits, any fruits, 5 colors. For my example, I try to start with the berries, blueberries, and sometimes strawberries, sometimes raspberries, sometimes blackberries. So I keep them, and also the small tomatoes, the cherry tomatoes. మన తెలుగులో ఏమంటారు వాటిని, చిన్న టమాటాలు. అవి కొన్ని తర్వాత I try to eat cucumbers or broccoli, and of course asparagus, and Brussels sprouts. That I don't eat every day, but I steam them. So those are very important. Carrots also manchi anti-cancer and Tarvata, if you look at the other like ginger, garlic is also very much discussed by many doctors and many research people. Actually, turmeric is good. పసుపు అంటారుగా మనవరా, సో మన కల్చర్ లో ఉంది యాక్చువల్లీ. అది మనము వెస్టర్న్ లైఫ్ స్టైల్ లో వెనక ఉరుకుతుంటాం, కానీ మన కల్చర్ లో, మన ఫుడ్ లో ఇప్పుడు జింజర్, గార్లిక్, తర్వాత టర్మరిక్ లేని కర్రీస్ ఏంటుంటాయండి మీరు చెప్పండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే ఫుడ్ దాట్. అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది స్వీట్ పొటాటోస్, ఇవన్నీ కూడా వెరీ గుడ్. Berries are very good. Berries are very good for heart and everything. And of course, non-veg lante, non-veg, I mean, like meat is like goat meat or any other meat once a week is okay. I mean, like people should not be scared that, oh, meat is into cancer. So people eat every day and they grill it too much. So too much cooking is also not good. So that's an important thing. So బాగా ఉడకబెట్టడం కూడా it can be cancerous. So అందుకనే these are important. Yes, I think, Doctor, with that, we will have to end today's session, Andy. But again, Doctor, it was lovely and it was a very informative episode. Thank you so much, Andy, for tuning in. Thank you so much for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj. Thank you.